distinction of the Doctor of Law, Doctor of Literature, and Doctor of Letters and candidates. The Karnataka State Rural Development and Panchayat Raj University, with the approval of the Honorable Governor and Chancellor of the University, awarding honorary degree to the eminent personalities for their noteworthy contribution to the society. 3 eminent persons shall be awarded honorary degree. The first among the 3 is Shri S.V. Ranganath Sir. Due to personal reason, Chancellor Sir, he has requested to grant leave of absence, Sir. Shri S.V. Ranganath Sir, a towering personality, former Chief Secretary of Government of Karnataka, Chairman of the Expert Committee appointed by the government to establish Karnataka State Rural Development and Panchayat Raj University. He is conferred with honoris causa for noteworthy contribution to the cause of public policy and service. Thank you, sir. ಘನತೆವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳೇ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸುಂದರಂ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸುಂದರಂ ಅವರು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕೆಂದು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸುಂದರಂ ರವರು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಕ, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾಗಿದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಡರ್ನ 1968ರ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಶ್ರೀಯುತರು ಚೆನ್ನೈನ ಲೋಯಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಜಾಮಿಯಾ ಮಿಲಿಯಾ ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು 54 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಸರ್ಕಾರೇತರ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವು 2 ಹಂತದ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಶ್ರೀಯುತರು ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸುಂದರಂ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಲ್ಲದೆ ಸತತವಾಗಿ 3 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಯುತರು 1992-93ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ 73ನೇ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಂಗೀಕಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಅವರಿಗೆ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸುಂದರಂ ಅವರು ಹಲವಾರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಯುನಿಸೆಫ್, ವಿಶ್ವ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ, ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್, FAO ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸುಂದರಂ ಅವರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವರಿಷ್ಠರಾಗಿರುವ ಇವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸಬಲೀಕರಣ ಕುರಿತು 2 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸಂಶೋಧನಾ ಆಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮತ್ತು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಆಡಳಿತ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗಿವೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ NIS ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಆಡಳಿತ ಗೌರವ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ, ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಮೈರಾಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ISS ನವದೆಹಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸೀನಿಯರ್ ಫೆಲೋ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ಯರಿಗೆ 2017ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಪೌಲ್ H. ಆಪಲ್ಬೈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನತೆಯ ಸಮಗ್ರ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಕಾಳಜಿ, ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು
ಯುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಇವರ ಕೊಡುಗೆ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಈ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ಸೌಭಾಗ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು, ಸಹ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು, ಕುಲಪತಿಗಳು, ಕುಲಸಚಿವರು, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ SS ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸುಂದರಂ ಇವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಗತಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಗಣನೀಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇಂದು 30ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2022ರಂದು ನಡೆದ ಈ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಘನತೆವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರೇ ಹಾಗೂ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳೇ, ಸಹ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳೇ, ಕುಲಪತಿಗಳೇ, ಕುಲಸಚಿವರೇ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ SS ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸುಂದರಂ ಇವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚೇತನ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ ಸರ್. ಘನತೆವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳೇ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀತವ್ವ ದುಂಡಪ್ಪ ಜೋಡಟಿ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀತವ್ವ ದುಂಡಪ್ಪ ಜೋಡಟಿ ಇವರು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕೆಂದು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀತವ್ವ ದುಂಡಪ್ಪ ಜೋಡಟಿ ಇವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮಹಿಳೆಯರು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇವದಾಸಿಯರಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿತರಾದವರನ್ನು ಆ ಬಂಧನದಿಂದ ವಿಮೋಚನೆಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀತವ್ವ ಜೋಡಟಿ ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಬ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 27ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 1973ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿದ್ದ 9 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಬ್ಬರು. ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀತವ್ವ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ 7ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೇವದಾಸಿಯಾದರು. 7ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀತವ್ವ ಜೋಡಟಿ ಮನೆಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗಿಂತ ವಯಸ್ಸಿನ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಹಿರಿಯರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟರು. ಅವರಿಂದ 2 ಮಕ್ಕಳು ಸಂತಾನ ಪಡೆದರು. ತದನಂತರ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವಂತರಾದ ಇನ್ನೋರ್ವ ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟರು. ಅವರಿಂದ 1 ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀತವ್ವ ಹಾಗೂ ಅವರ 3 ಮಕ್ಕಳು ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀತವ್ವ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ ಭಾವನೆಗಳ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದವು. ಅವರು ಈ ಹೀನಾಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಲು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇತರರ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಪಣತೊಟ್ಟರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು 1987ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ದೇವದಾಸಿಯರ ಅರ್ಪಣೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿತ್ತು. 1990ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ದೇವದಾಸಿಯರ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀತವ್ವ ಅಂತಹ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಿ
ತಮ್ಮನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ವಾರದ ಸಭೆಯ ನಿಯಮಿತ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಇದು ಬಡ, ದಲಿತ ಅಥವಾ ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಮಹಿಳೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ಯೋಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಭಾವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ ದೇವದಾಸಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀತವ್ವ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಸ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀತವ್ವ ಅವರು 2000ರಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದರು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ, ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳು, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀತವ್ವ ಅವರು ಹುಕ್ಕೇರಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ರಾಯಬಾಗ್ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಚಾರಕರಾದರು ಮತ್ತು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಮಾಸ್ನ ಕಾನೂನು ನೆರವಿನ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 2012ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀತವ್ವ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯು ನೇಮಿಸಿತು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಕಾನೂನು ಬೆಂಬಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ನ ಮೈಕ್ರೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಾಗೂ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಸ್ 17 ಕಾಯಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, 55 ಅರೆಕಾಲಿಕ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಮತ್ತು 3000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವರು ದೇವದಾಸಿಯರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣವೂ ಸೇರಿದಂತೆ 10 ಹಲವು ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2018ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀತವ್ವ ಜೋಡಟಿಯವರಿಗೆ ಭಾರತದ 4ನೆಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಗೌರವವಾದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ಘನತೆವೆತ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಜಿ ಅವರು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಧೈರ್ಯ ಹಾಗೂ 4000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇವದಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನವನ್ನು ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಗೌರವ ಸಂದಿದೆ. ಅವರ ಅಗಾಧ ಚೇತನ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಪ್ರಶಂಸನೀಯ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಮತ್ತು ದೀನದಲಿತರ ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ನಾಯಕಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು, ಸಹ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಾವು ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀತವ್ವ ದುಂಡಪ್ಪ ಜೋಡಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ದೀನದಲಿತರ ಸಬಲೀಕರಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಗಣನೀಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇಂದು 30ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2022ರಂದು ನಡೆದ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಡಿಲಿಟ್ ಹಾನರರಿ ಕಾಸಾ ಪದವಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗಣತವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಹಾಗೂ ಕುಲಪತಿಗಳೇ, ಕುಲಸಚಿವರೇ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರೇ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀತವ್ವ ದುಂಡಪ್ಪ ಜೋಡಟಿ ಇವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚೇತನ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ.
Honorable Chancellor Sir, I, Dr. Neelama R. Kodageri, present the candidates whose names are set out in the list for the degree of Master of Business Administration under the School of Agribusiness Management and Management of Rural Development. They have been examined and found qualified for their respective degrees, to which I pray they may be admitted. All the students who belong to the MBA degree under the School of Agribusiness Management and Management of Rural Development shall rise from their seats, bow to the Chancellor Sir, and resume their seats. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳೇ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಹಾದಿಮನಿ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಶಾಲೆಯಡಿಯಲ್ಲಿನ ಎಂಎ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಎಂಎ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಾದರಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಎಂಎ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಎಂಎ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಪದವಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿರುವವರು. ಇವರಿಗೆ ಪದವಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ವಿನ್ನವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಶಾಲೆಯಡಿಯಲ್ಲಿನ ಎಂಎ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಎಂಎ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಶಿರಬಾಗಿ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಆಸನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. Honorable Chancellor Sir, I, Sri Suresh Ramani, present the candidates whose names are set out in the list for the degree of Master of Science in Geoinformatics, Master of Science in Food Science and Technology, and Master of Public Health under the School of Environmental Science, Public Health and Sanitation Management. They have been examined and found qualified for the respective degree, to which I pray they may be admitted. All the candidates who belongs to the Master of Science in Geoinformatics, Master of Science in Food Science and Technology, and Master of Public Health degree under the School of Environmental Science, Public Health and Sanitation Management shall rise from their seats and bow to the Chancellor Sir and resume their seats. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳೇ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪುನರ್ರಚನಾ ಶಾಲೆಯಡಿಯಲ್ಲಿನ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಎಂಎ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಾದರಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಎಂಎ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಪದವಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿರುವರು. ಇವರಿಗೆ ಪದವಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಭಿನ್ನವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪುನರ್ರಚನಾ ಶಾಲೆಯಡಿಯಲ್ಲಿನ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಎಂಎ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಶಿರಬಾಗಿ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಆಸನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳೇ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಭಯ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಗಸ್ತಿ, ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಶಾಲೆಯಡಿಯಲ್ಲಿನ ಎಂಕಾಂ ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್ಸಿ ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾನ ದತ್ತಾಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಾದರಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಎಂಕಾಂ ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್ಸಿ ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾನ ದತ್ತಾಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಪದವಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿರುವರು. ಇವರಿಗೆ ಪದವಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ವಿನ್ನವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಶಾಲೆಯಡಿಯಲ್ಲಿನ ಎಂಕಾಂ ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್ಸಿ ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾನ ದತ್ತಾಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಶಿರಬಾಗಿ ವಂದಿಸಿ
ನಂತರ ತಮ್ಮ ಆಸನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. Honorable Chancellor, sir, I request you to admit the candidates whose names are set out in the list to the respective degrees in presence. All the candidates present here, please rise from your seats. By the virtue of the authority vested in me as Chancellor, I admit you to the various degrees awarded by the Karnataka State Rural Development and Panchayat Raj University, and I charge you that ever in your life, in conversation and conduct, you show yourself worthy of the same. Please go to the Chancellor and resume your seat. Honorable Chancellor, sir, I request you to admit the rest of the candidates whose names are set out in the list to their respective degrees in absentia. By the virtue of the authority vested in me as Chancellor of this university, I admit also the rest of the candidates whose names are set out in the list to their respective degrees in absentia. Sir, now I shall read the commandments. Anushasana. The candidates may rise from their seat. All candidates may rise from their seat and keep their right hand stretched front. The commandments are, you need not repeat. Anushasana. Satyam vada. Dharmam chara. Swadhyayana pramadaha. Matrudevo bhava. Pitrudevo bhava. Acharya devo bhava. Athithi devo bhava. Shraddhaya deyam. Riya deyam. Bhiya deyam. Savidha deyam. Esha adeshaha. Esha upadisha. Traitra Upanishad. Speak the truth. Live righteously. Do not neglect the pursuit of knowledge. Love your mother as God. Adore your father as God. Respect your teacher as God. Honor your guest as God. Give with faith. Give not without faith. Give with grace. Give with humility. Give with fear of God. Give with understanding. This is the command, this is the instruction. Taitra Upanishad. Please be seated. ಈಗ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ಸಂದರ್ಭ 2020 ಮತ್ತು 2021ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 10 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯರು ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ MBA ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಮಂಗಲ ಎಂ ಮಠದ್ ಇವರು ಶೇಕಡ 79.9 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಶ್ರೀ KH ಪಾಟೀಲ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪುಲ್ಕೋಟಿ ನೀಡಿರುವ ಬಂಗಾರದ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು MBA ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟುವುದರ ಮೂಲಕ ಇವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಮಂಗಳ ಎಂ ಮಠದ್. ಎರಡನೇದಾಗಿ MA RDPR ಅನಿತಾ ಕೊಟಗಿ ಇವರು ಶೇಕಡ 77.5 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ನೀಡಿರುವ ಬಂಗಾರದ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. MA ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಶಿವಲೀಲಾ ಗೋಲಪ್ಪನವರ್ ಇವರು ಶೇಕಡ 83ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನದಾನೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ ಮುಂಡ್ರಿಗಿಯವರು ನೀಡಿರುವ ಬಂಗಾರದ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. MA ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಶಿವಲೀಲಾ ಗೋಲಪ್ಪನವರ್ ಮುಂಡೂರಿಗೆಯ ಶ್ರೀ ಅನ್ನದಾನೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ನೀಡಿರುವ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು ಗೌರವಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. MA ಜಿಯೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಯಶವಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಶೇಕಡ 86.6 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಶ್ರೀ KH ಪಾಟೀಲ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ವಿಜೇತರು. ಇವರು ಶೇಕಡ 86.6 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಪದಕಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. MPH ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ MSW ದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಎಸ್ ಮೇಟಿ ಇವರು 77.7 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು KV ಹಂಚಿನಾಳ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಬಂಗಾರದ ಪದಕಕ್ಕೆ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ಎಸ್ ಮೇಟಿ ಶೇಕಡ 77.7 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ KV ಹಂಚಿನಾಳ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮುಂಡ್ರಿಗಿಯವರ ನೀಡಿರುವ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ವಿಜೇತರು. MA ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಸ್ಮಾ ಇಮಾಮ್ ಕುಕುನೂರ್ ಶೇಕಡ 77.6ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ನೀಡಿರುವ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ವಿಜೇತರು. ನಂತರ MCOM ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದವರು ಶೀಲಾ ಗಾಣಿಗೇರ್ ಶೇಕಡ 76.9ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡೆದು ಶ್ರೀ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಬಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿ ಶಾ ಗದಗಿ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ವಿಜೇತರು. ಫ್ಯಾನ್ಸಿಬಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿ ಶಾ ಗದಗಿ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ವಿಜೇತರು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ MSc ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಭೂಮಿಕಾ ಎ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಶೇಕಡ 86.5ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡೆದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ನೀಡಿದ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ವಿಜೇತರು. ಒಂದು ಗಮನಕ್ಕೆ 10 ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಜೇತರಲ್ಲಿ 8 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ.
ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ. ಅನ್ನದಾನಂ ಪರಂ ದಾನಂ ವಿದ್ಯಾದಾನಂ ಅತಃ ಪರಂ ಅನ್ನೇನ ಕ್ಷಣಿಕಾ ತೃಪ್ತಿ ಯಾವ ಜೀವಂ ಚ ವಿದ್ಯೆಯ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾನ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾದಾನವು ಅನ್ನದಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದ ದಾನ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಈ ಮೇಲಿನ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಕಾರಣ ಅನ್ನದಿಂದ ಸಿಗುವ ತೃಪ್ತಿಯ ಕ್ಷಣಿಕ ಮಾತ್ರ. ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಗಳಿಸುವ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಕೌಶಲ್ಯವು ನಮಗೆ ಜೀವನವಿಡೀ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಗದಗ್ 2ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಥಾವರ್ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಜಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಘನತೆವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಹಾಗೂ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಗದಗ್ ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಸದಾಶಯದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಲು ನಾನು ಈ ಗೌರವಯುತ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ 6ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಕೇರಳ, ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುವಕ ಹಾಗೂ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದಿನವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 2ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಮರಣೀಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಘನತೆವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗದಗ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು ಆದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಥಾವರ್ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರಿವಾರ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಅತಿ ಗೌರವದಿಂದ ಹಾಗೂ ಆದರದಿಂದ ಘಟಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. आपका ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಸದಾಕಾಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ ನಮಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಬಲದ ಸಲಹೆಯಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಹ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು ಶ್ರೀ ಕೆ ಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪಾಜಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವಂತವರು ಇಂದು ಪದವಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ನಾತಕ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕ ಹಿತೋಪದೇಶವನ್ನು ಧಾರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಂ. ವಿಜಯಾನಂದ್ ಜಿ ಅವರನ್ನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಯಂಗಳ ತಂಗಳೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಮಾಹಿ ಸ್ವಾಗತಂ ಚೇರ್ನು ಸರ್. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಪರಿಷತ್ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಇತರ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ವಿವಿಧ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಕುಲಪತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕುಲಸಚಿವರು, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುವತಿಯರು ಮತ್ತು ಯುವಕರು, ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪೋಷಕರು, ಇತರ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳು, ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 2ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ. ಇಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪದವೀಧರನ್ನು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ನೆರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶ್ರಮ, ಅವರ ಪಾಲಕರ ತ್ಯಾಗ, ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ 139 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ 10 ಸಾಧಕರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ತೃತೀಯ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ ತಲಾ 10 ಸಾಧಕರಿಗೆ ಅರ್ಹತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿರುವ ಉತ್ಸಾಹಿ ಯುವತಿಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಯುವಕರನ್ನು ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕನಸುಗಳು ತುಂಬಿವೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯತೆಯೇ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಡಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕಿಚ್ಚಿದೆ. ಈ ಛಲದೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನ ಚೋರಹಾರ್ಯ ನ ಚ ರಾಜಹಾರ್ಯ ನ ಭ್ರಾತೃ ಭಾಜ್ಯಂ ನ ಚ ಭಾರಕಾರಿ ವೇ ಕೃತೆ ವರ್ಧತ್ ಏವಂ ನಿತ್ಯ ವಿದ್ಯಾಧನಂ ಸರ್ವಧನಂ ಪ್ರಧಾನಂ. ನಾವು ಗಳಿಸಿದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ಕದ್ದಿಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ರಾಜನಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಾಗಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರ ನಡುವೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಯಾಗಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಧಾರೆಯದಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿಸುವ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆಸ್ತಿ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವದ ಬದ್ಧತೆಯುಳ್ಳ ಜನಶಕ್ತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ನೀಡಿದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕಗೊಳಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಕೌಶಲ, ಮರುಕೌಶಲ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯವರ್ಧನೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತೆಯೇ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಪೋಷಕರಾಗಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು ಇರುವ ಅವಕಾಶ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತನ್ನಿರಿ ಎಂದು ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. We commit ourselves to carry further with vigor and determination implementation of various programs and projects and take up new challenges as well with the encouragement and support of all the stakeholders, commitment of the faculty, staff and students. Blessings of the revered deity of Gadag Sri Veer Narayan will be a great source of strength to us in realizing the vision and mission of this glorious temple of learning. Jai Hind, Vande Mataram. It is my pleasure, sir, and proud moment to introduce an illustrious, inspiring personality who has travelled from a very far distance to Gadag, and that is the heaven on earth, the state of Kerala, and that is Sri S.M. Vijayanandji. S.M. Vijayanandji is a 1981 batch IAS officer. He did post-graduation in English literature with first rank from the University of Kerala and secured 7th rank in civil services examination. He is one of the architects of Kerala's democratic decentralization initiative. He had officiated as Secretary Panchayat Raj with an additional charge of Secretary
Rural Development in the Ministry of Rural Development. As the chairman of Kerala Institute of Local Administration, KILA, he had played a major role in the efforts and decentralization of power in the state through the Panchayat Raj system. Besides serving as a member secretary of the same committee on democratic decentralization and member of the State Finance Commission headed by economist Prabhat Patnaik, former Chief Secretary to Government of Kerala. We are fortunate to have amidst them today. I request you, sir, to address your students and provide the necessary guidance and motivation. His Excellency, the Governor of Karnataka and Honorable Chancellor of this University, Shri Gehlotji, respected Vice Chancellor, Professor Vishnukant, distinguished awardees, and respected participants, especially the graduating students. I personally consider it a great honor to have been invited to give this prestigious convocation address of the Karnataka State Rural Development and Panchayat Raj University. Ever since the university started, I have had the fortune of associating with it in different ways. As part of the committee which decided the curriculum of this university, and I visited it several times. In fact, thanks to D.R. Patilji, I have been visiting Gadag, till the COVID struck, almost every 4 months, 5 months, to guide the district on preparation of a district plan. So I know you well, and I am very happy to note the growth of this university from its infancy, and so far the results are very encouraging, I must say, more than what was expected. Whenever the words rural development, I have spent my entire career of 36 years, barring 3-4 years in rural development and Panchayat Raj, both in Delhi and the state. And whenever the word rural development comes, Gandhiji's name automatically comes to you. Of course, he used the word rural reconstruction. And but for him, I'm sure we would not have had the concept of rural development in India. And rural development has the largest allocation, most number of programs across governments, right from 1947 and continuing. And to Gandhiji, economic freedom, social and moral freedom were as important, if not more important, than political freedom. 3 days before his assassination, he was almost sarcastically saying, rural reconstruction is not very exciting. It's not very spectacular. Freedom fight was very exciting, so a lot of people joined. But for this, you need very patient kind of thing. And he clearly said, Swaraj has but one aim, abolition of poverty. Right at the dawn of independence, Gandhiji and Ambedkar expressed diametrically opposite views, particularly on Panchayat Raj. Gandhiji saw Panchayat Raj as the center of governance in an ever-widening circle. But Ambedkar saw them as sins of localism, den of ignorance and communalism. But when you look back, both of them were right. At the dawn of independence, there was too much of feudalism in the country, too much of casteism, too much of divides in the village society. But we must also remember, who are the freedom fighters of India? They were lawyers, teachers, students, workers, farmers, and all of them went back to their villages to practice whatever was their vocation. If they had taken over the panchayats of India, how would India have developed in the initial days? Of course, I am not speculating. It's up to you to reflect on that. So both of them were right. Probably one was a solution to the other. But let's not reflect too much on that, but that's very important. And Gandhiji has an idealistic vision of Panchayat Raj. And idealism he often associated with unrealism. But Gandhiji's was realistic. Based on experience, based on his understanding of imperialism and the excesses of the British Empire, understanding of India's society, and his experiments in South Africa, in India, including Sevagram and Wardha. So his idea emanated from his experience. We use the modern term evidence-based. So his idea of rural development was evidence-based. And he had a
wide, holistic understanding, multidimensional understanding of local governance or governance as a whole, social, economic, political, ecological, moral, religious and spiritual. They are all intertwined. You can't separate one from the other. That's the beauty of Gandhiji. It's all intertwined. It's an organic whole. That is how he conceived the of governance, particularly Panchayati Raj. And he was a very strong Republican, saying that the individual is the architect of his governance. And public opinion is more powerful than violence of any kind. And he believed, he never used the word socialism, but he strongly believed in an egalitarian society where giving primacy, to use his words, the maimed, starving millions. They should be the center of your Gram Sabha, the humblest and lowest human beings. And the elected members, he had a sacred task. And now, of course, that word is not a proper word, but I need to quote him. He said a municipal councillor has to even become a scavenger to his people, which means you have to do menial tasks to do for the people who have elected you to power. And the village panchayats, especially through Gram Sabha, he saw it as a combination of legislature, executive and judiciary, using only moral power, moral persuasion, but convincing people to come together. And of course, it's mentioned that in your thing also, panchayat was interdependent and if required, absolutely dependent wherever it is required. Nowadays, we have the Gram Panchayat Development Plan happening in the 255,000 odd village panchayats in India. And Gandhiji had a clear idea of a village development plan. For him, the entry point was sanitation. And sanitation was everything to him. It had even religious and spiritual elements, and egalitarian elements, and social elements to get rid of untouchability. But through sanitation, public health, good drinking water, everything, and agriculture. And he had spoken of increasing farmers' incomes nearly 80, 90 years back. And then well-ventilated dwellings, waterworks, everything, a very clear concept of Panchayati Raj, a self-sufficient village, but it is doable. In fact, I have worked on this. I was a Secretary Panchayati Raj in Government of India in 2015-16 when the idea of Gram Panchayat Development Plan came up. And then I referred to Gandhiji and GPDP, you can do a Gandhian GPDP. So I would leave it to the university and the Karnataka government, at least in Gadag, some volunteering panchayats, you try to develop a Gandhian vision, a Gandhian GPDP. Money is there, persons are there, leadership is there. I think the technical assistance, the professional assistance can be given by this university. Then just one thing I want you to understand. Most of you are wearing khadi. Personally, I've been wearing khadi since 1973. Of course, once in a while when you go to office, you wear. I think that should be my message to you today. And Gandhiji was very particular about social justice and inclusion. And gender justice. We don't use the word gender justice in respect of Gandhiji. So he said that abhorrent practice of untouchability in all forms. It is repugnant to reason and to the instinct of mercy, pity and love. We shall be unfit to gain Swaraj as long as we keep in bondage a fifth of the population. So we can't even now, we can't achieve this. And communal amity and gender justice, and he very powerfully said, they are very powerful statements. He doesn't make that kind of powerful statements often. Of all the evils for which man has made himself responsible,
None is so degrading and shocking and so brutal as his abuse of the better half of humanity, that is women. So that is his idea. And then, so I would request all of you to look into this. And I believe universities have a commitment to the immediate neighborhood in the vicinity. And I'm sure you must have heard of a program which was announced by the Prime Minister in 2014. It's called Unnat Bharat Abhiyan, whereby every institution of excellence, whether it be IIT, IIM, or a university, or a graduate college, has to do something for the panchayats in their vicinity, in their neighborhood. Bring holistic development. I read in your report that you're already doing very interesting things for panchayats here, but a holistic development of a panchayat in the vision of Panchayati Raj is something very important. And directly linking to rural issues by studying and understanding the situation and using your knowledge. And these days you can access knowledge from everywhere, even through the modern, fortunately revealed by COVID, that you can get people from all over the world to help you to look at villages. And I was very happy to read it in your report, extension. This is an art which we have lost in government. In 1950s and 60s till early 70s, and the officers were very good at extension. The BDO, the Gram Sevak. But no, now we have all become officers. We sit in our room and try to bring development. No. Extension means going to the people, sitting with them, respecting their dignity, not teaching them. They know to get out, get their knowledge, merge it with our knowledge, and develop and achieve a development which people want with external inputs. That is extension. It's not teaching. So, extension and action research. We don't have solutions for all the problems. We need to go down, develop solutions. I attended a village panchayat in this thing for total poverty reduction. And they have brilliant ideas how to abolish total poverty, Gandhiji's spirit, absolute poverty. Of course, relative poverty will continue for a long time. And what is the big lesson you have? Listening to the voices of the poor. Reaching out to the poorest in the spirit of Antyodaya. So, the Vice Chancellor read out that you treat your guest as a god, your teacher as a god, but I would also request you to consider, if you are working in development, that Daridra Narayan also as your god. So, in the spirit of, and classroom learning is important, but more important is learning from the field. All that I gained in rural development, ultimately I was Secretary of Rural Development, Government of India, albeit for a short while, all that I gained was from my deep immersion in a tribal block of Kerala. I spent just 11 months there and I learned more of development. I've read a lot of literature on development than anybody could teach. So, a quote from Wordsworth I've given in my speech, one impulse from a vernal wood, green wood, can teach you more of man, of moral evil and of good than all the sages can. It teaches more philosophy than the wisest. Likewise, I will adapt it. One impulse received by immersion in the poorest locality. What is immersion? Where we go and become them. We are not separate. We become the poor, we live with them, not with any ulterior objective, but to understand them. So one impulse from this can teach you more of development and progress than all the textbooks can. So my dear friends, muddy your feet, dirty your hands, and learn from the people. By doing this, a lot of people think you are doing service. No. You gain. You become better human beings. You become better professionals. And in your career, even if you are working in sometimes I jokingly mention, in a chemical factory, if you practice this, you will gain as a professional. I've had the fortune of working with a lot of institutions of standing in the country, particularly when I was in Delhi. And I think, looking at a university, your syllabus, and the feedback I got about the first batch and the placement and the work they are doing, I think you have a great potential with and a great future. The Gandhigram Institute of Tamil Nadu, where me and Meena Sundaram sir are visiting faculty, in the 50s and 60s, anybody who had training in Gandhigram, I have seen them when I entered service.
I could say, did you study in Gandhigram? That was their performance. Real grassroots level rural development just by learning the Gandhian way. You'd get up at 4 o'clock, clean the toilet, do yoga, do everything and start learning only by 10. And learning from the field, not from the classroom. So, Gandhigram is on. And in the 80s and 90s, IRMA, I was director of the IRMA when I was in Government of India, another outstanding institutions, focusing on small, humble cooperatives, not on big multi-state cooperatives. And they became the leader. In 21st century, you have the potential to become a similar path-breaking, trailblazing institution in modern development, which will also have knowledge economy, not just the village economy. And you have the advantage of being a new institution. The struggles of the initial years would give you strength. You are fresh and you have the freedom to develop your own path and be unique. And the best benchmarks and a huge experience, not only in India but abroad, are available. So, to my young students, let me remind a lesson which my father told me. I'm a Tamilian and we speak Tamil at home, though I'm from Kerala. From Tiruvalluvar, he used to tell me the biggest gift you can give to your father is to make people say, seeing your behavior, if such a fine person is there, how great a person his father and his father means parents would have been to nurture such a fine human being. So you should go and people should say, like I said of Gandhigram, oh, if these students are so good, so committed, so empathetic, how great that institution which trained them should be. That is your service to your institute. And the Gandhiji's talisman, I must have read it 100 times or more than that, and I must have delivered in almost all my talks, even in the Masudi Academy. That is, whenever you are in doubt. But the second part we often forget. I tell my fellow civil servants, and whenever the self is too much with us, I jokingly say civil servants don't have any doubt. We know what the solutions are. But the self often gets too much with us. I know the answer. I am God sent to help you. So for both, for the ordinary person and the civil servant, recall the face of the poorest person. Actually, if you do it, it will give you all the lessons you need. And what you are going to do, will it help that person? So here you will find all your doubts and yourself melt away. That's very important. You have to be selfless to do your work, particularly in development. So let this be the guiding motto of the students and the university and all of us who are interested in the cause of the excluded. So I read that Einstein once said, jokingly, sarcastically, education is what remains after one has forgotten what one learned in school. But I would say, in rural development, education is what and how you practice what you learned in your school and give back a holistic version, a better version to your school and society. So I wish you all the best and a great future. Thank you for this opportunity. Thank you, sir. It's my great pleasure to introduce our governor, sir. His Excellency Sri Thawarchand Gehlotji, Honorable Governor of Karnataka, is a crusader of the oppressed and downtrodden masses. He was appointed as the 19th Governor of State of Karnataka and assumed office on 11 July 2021. He was born in Rupeta village on May 18, 1948, soon after independence, in the Ujjain district of Madhya Pradesh. He pursued his graduation from Vikram University, Ujjain. He is married to Srimati Anita Gehlotji and the couple is blessed with a daughter and 3 sons.
Honorable Tawarchandji started his political journey as a student leader. Sir has occupied various positions in the Madhya Pradesh and state and central governments. He was elected to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh thrice. He became the Member of Parliament between 1996 to 2009 and represented the Shajapur constituency. In the year 2013, Sir was elected as the member of the Rajya Sabha and was appointed as the Cabinet Minister in the Ministry of Social Justice and Empowerment in Narendra Modi ji government during the period 2014-19. After taking charge as the Cabinet Minister, he said the first preference of his ministry will be to work for the upliftment of the Dalits and the poor. The time when he was in charge of the Scheduled Caste Morcha of BJP, he worked for the social and economic upliftment of the backward classes. The determination to work for the welfare of the weaker sections of the society continues till date. Gehlotji's literary interests are prominent in the articles contributed by him for Vidyayini. Vidyayini is a quarterly journal published by the Legislative Assembly of Madhya Pradesh. Being actively involved in social work, he plays a major role in removing social ills and conservatism from the Indian society. Face of Dalit, Gehlotji works for the exploited classes through the organization called Balai Samaj. A illustrious political journey of His Excellency Tawarchandji. He was the General Secretary and Vice President of Janata Party from 1977 to 1980. He became the member of Madhya Pradesh Legislative Assembly in 1980, 1990, 1993. In 1980, he was appointed as the member of the Committee on Estimates and in 1990, the member of Labour Advisory Committee. Sir was appointed as the Vice President of the Bharatiya Janata Yuva Morcha in 1985. He held the post of Party President in Madhya Pradesh from 1986 to 1987. From 1990 to 1992, he was the Minister of State Water Resources, Narmada Valley Development, Panchayat Raj and Rural Development. Antyodaya program and implementation of 20-point program in Madhya Pradesh. He also held the positions of Member of Committee on Agriculture, Member of Committee on the Welfare of Scheduled Caste and Scheduled Tribe, Member of Consultative Committee, Ministry of Labour in 1996 and 1999. From 2000 to 2001, he was appointed as the Member of Committee on the Empowerment of Women and a Member of Consultative Committee, Ministry of External Affairs. In May 2014, he took oath as the Minister of Social Justice and Empowerment. Sir, I have the honor to request you to inspire our students. मैं आपको हृदयपूर्वक विनंती करता हूं कि आप हमारे विद्यार्थियों को संबोधन करें. कर्नाटक राज्य ग्रामीण विकास और पंचायत राज विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह के इस शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान छठे वित्त आयोग केरला के अध्यक्ष रहे, भूतपूर्व मुख्य सचिव रहे केरल सरकार में, और आज के इस दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि श्री एस.एम. विजयानंद जी, जिनका उद्बोधन, जिनका भाषण आपने और हमने सबने अभी अभी सुना है, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विष्णुकांत एस. चटपल्ली जी, मानद उपाधि से सम्मानित महानुभाव, अकादमिक एवं कार्यकारी परिषद के सम्माननीय सदस्यगण, संकाय अध्यक्ष एवं विद्वान शिक्षकगण और गैर शिक्षकीय अधिकारी एवं कर्मचारीगण, उपाधि प्राप्त विद्यार्थी और उनके परिजन, सम्माननीय अतिथिगण,
ದೇವಿಯೋ ಸಜ್ಜನೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ತಮಿಳರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. आप और हम सब जानते हैं कि हमारे देश में पंचायत राज व्यवस्था अति प्राचीन है. आज उसको और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है. कर्नाटक राज्य के केंद्र में स्थित इस गदग में धर्म, संस्कृति एवं कृषि और ग्रामीण विकास बाहुल्य क्षेत्र होने के साथ साथ श्रीमती गंगूबाई हन्नागल्ला और भीमसेन जोशी आदि अनेक महापुरुष हुए हैं. मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि कर्नाटक राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विश्वविद्यालय भारत देश का एक अद्वितीय विश्वविद्यालय है जो ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग द्वारा संचालित है. ये पहला विश्वविद्यालय है हिंदुस्तान में जो इन विषयों को लेकर के जागृति लाने का काम कर रहा है. हैदराबाद में इस प्रकार का एक इंस्टीट्यूशन है, परंतु विश्वविद्यालय हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में नहीं है. मैं कर्नाटक सरकार को और इसके वाइस चांसलर को इस काम के लिए बधाई देता हूं. मुझे ज्ञात हुआ है कि वाइस चांसलर साहब के विशेष प्रयास से ये विश्वविद्यालय स्थापित होकर के संचालित हो रहा है. 2016 में इसकी स्थापना हुई और स्थापना से लेकर के अभी तक जो उद्देश्य इस विद्यालय के हैं उसको ये पूरा कर रहे हैं. मुझे ये भी जानकारी मिली है कि इस विश्वविद्यालय परिसर में एक मॉडल नर्सरी की स्थापना का प्रावधान है जो शिक्षकों, छात्रों और किसानों के कृषि से संबंधित गतिविधियों में अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगी. मैंने यहां आकर के साबरमती आश्रम की तर्ज पर उसी डिजाइन और उसी नक्शे के आधार पर एक संस्थान संचालित किया जा रहा है जो मैंने स्वयं ने भी जाकर के अभी देखा है. मैं साबरमती आश्रम में, वर्धा के आश्रम में एक बार नहीं अनेक बार गया हूं. निश्चित रूप से महात्मा गांधी जी की पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण विकास, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देकर के इस कृषि प्रधान देश और ग्रामीण परिदृश्य के माहौल को विकास की ओर ले जाने का जो संदेश है उस संदेश को ये विश्वविद्यालय पूरा कर रहा है. मुझे इस बात की खुशी है कि इस क्षेत्र में काम करने वाले 3 महापुरुषों को आज मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है. उनके बारे में परिचय दिया गया है. निश्चित रूप से वो सम्मान के पात्र हैं. मैं उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और अनुरोध करता हूं कि ये सम्मान उनको सत्कार्य और अच्छा कार्य करने के लिए मिला है. वो इसी प्रकार से सत्कार्य और अच्छा कार्य आगे भी करते रहे ताकि जीवन भर लोग आपका सम्मान करते रहें और आपको याद करते रहें. आज के इस अवसर पर
दीक्षांत समारोह का अत्यधिक महत्व है। विद्यार्थी अपनी शिक्षा पूरी करके उपाधि प्राप्त करते हैं और जीवन की एक नई शुरुआत करते हैं। उपाधि प्राप्त होने के बाद ये माना जाता है कि वो विद्वान हो गए हैं और इस विद्वत्ता का शेष जीवन में सदुपयोग हो, इस प्रकार की अपेक्षा उनसे रहती है। इस विश्वविद्यालय में जो शिक्षा विद्यार्थियों ने प्राप्त की है वो मनुष्य जीवन को सार्थक करने की दिशा में महत्वपूर्ण है, सर्वांगीण विकास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आज हमारे देश में और दुनिया में कई देशों में बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं। जिसकी पढ़ाई इस विश्वविद्यालय में होती है और बहुत से छात्र छात्राओं ने वो पढ़ाई की है, पर्यावरण सुधार की दृष्टि से महती आवश्यकता है। विद्वानों ने अनुसंधान करके घोषणा की है कि देश और दुनिया में निरंतर गर्मी बढ़ती जा रही है और ये अच्छे पर्यावरण के लक्षण नहीं है, स्वस्थ जीवन के लिए भी ठीक नहीं है, स्वस्थ देश के लिए भी ठीक नहीं है। हमको पर्यावरण सुधार की दिशा में भी सक्रिय प्रयास करने की आवश्यकता है। आज नहीं तो कल जल की समस्या भी देश और दुनिया में आने वाली है। जल है तो कल है। इस बात को याद रख करके जल संरक्षण करना, इसकी महती आवश्यकता है। जल का सदुपयोग करना, इसकी भी महती आवश्यकता है और इस दिशा में हमको प्रयास करना चाहिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमसे बहुत कुछ अपेक्षाएं की है। वो चाहते हैं कि शिक्षा को मौलिक, नैतिक और कुशलता प्रदान की जाए। निश्चित रूप से अगर ऐसा हम करेंगे तो देश तेज गति से विकास के पथ पर बढ़ेगा। उनकी सोच है नया भारत, श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत। और हमारे पूर्वजों ने जो हमसे इच्छा अपेक्षा की थी, ये सोच करके की थी कि शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में भी भारत दुनिया का अग्रणी देश था और आज भी वो गुण विद्यमान है। हम सब जानते हैं देश एक समय विश्व गुरु कहलाता था और विश्व गुरु होने के गुण आज भी यहाँ की प्रतिभाओं में हैं। हमको फिर से इस देश को सिरमौर बनाने की आवश्यकता है। हमारे महापुरुषों ने हमसे अपेक्षा की थी। गांधी जी और अंबेडकर जी का नाम मुख्य अतिथि ने अपने भाषण में दिया। मैं एक और नाम इसके साथ जोड़ना चाहता हूं। विवेकानंद जी और कई महापुरुषों ने यह आह्वान किया कि 21वीं सदी भारत की सदी होगी और ये 21वीं सदी भारत की सदी बनाने के लिए देश के प्रत्येक नागरिक को
कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से काम करके विकास में सहभागिता निभाने की आवश्यकता है। हमारा देश युवाओं का देश है। 65% आबादी 35 साल से कम उम्र के युवाओं की है और युवाओं से ये अपेक्षा है कि इस काम को सार्थक रूप देने में वो सहभागिता निभाएं। हमारे सामने भी अनेक कठिनाई है। मैं, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा मोहल्ला, हर स्तर पर अनेक समस्याएं हैं, पर उन सब समस्याओं का समाधान करने के साथ साथ देश हित और जनहित में भी सोचने की आवश्यकता है। देश सर्वोपरि है, देश है तो हम हैं। इस बात को ध्यान में रख करके हमको प्रयास करने चाहिए। हम सब जानते हैं भारत कृषि प्रधान देश है, ग्रामीण परिवेश का देश है। मैं 1990 से 92 के बीच में, जैसा वाइस चांसलर साहब ने परिचय में बताया, सिंचाई विभाग का मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग का मंत्री, पंचायती राज व्यवस्था का मंत्री, राज्य मंत्री के रूप में मुझे काम करने का अवसर मिला था। पंचायती राज व्यवस्था की देश में आज भी महती आवश्यकता है। हमको इसे मजबूत करना चाहिए और जैसा मुझे पता लगा कि इस विश्वविद्यालय में मनुष्य के सर्वांगीण विकास की, रोजगारोन्मुखी शिक्षा देने की व्यवस्था है, इसका अनुपालन करना चाहिए। आप और हम सब जानते हैं हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और हमारे देश में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। एक स्थानीय शासन, अब स्थानीय शासन में पंचायती राज, सहकारिता, नगरीय निकाय आदि जो स्थानीय व्यवस्थाओं में भूमिका निभाती है वो आते हैं। दूसरा राज्य सरकार और तीसरा केंद्र सरकार। इन तीनों के अपने अपने अधिकार और कर्तव्य हैं। आप अगर गंभीरता से अध्ययन करेंगे, विचार करेंगे, सोचेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि पंचायती राज व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है गांव का विकास करने की दृष्टि से। उसकी महती आवश्यकता है और जब पंचायती राज व्यवस्था मजबूत होगी तो देश का लोकतंत्र भी मजबूत होगा और लोकतंत्र भी मजबूत होगा तो जनता के लिए, जनता के द्वारा जो सरकार बनेगी, चाहे स्थानीय स्तर की हो, राज्य सरकार के स्तर की हो या केंद्र सरकार के स्तर की हो, जनता की इच्छा आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। मैं समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए इससे ज्यादा कुछ कहूँ इसकी आवश्यकता नहीं है। कहने के लिए तो बहुत कुछ है। मैं आपसे एक ही अनुरोध करना चाहूंगा कि देश को मजबूत करें, देश को विकास के पथ पर ले जा करके दुनिया के देशों में अग्रणी देश के रूप में बनाने में अपनी सहभागिता निभाएं। आज जिनको मानद उपाधि दी गई है मैं फिर से उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और जिन छात्रगणों को उनकी पढ़ाई पूरी होने पर उपाधि प्राप्त हुई है उनको भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। वास्तव में इस विश्वविद्यालय परिसर में आकर के अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है।
मैं इस विश्वविद्यालय परिवार के सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अनेक महानुभाव इस कार्यक्रम में उपस्थित है, उनका आभार व्यक्त करता हूं। मेरी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Honorable Chancellor Sir, I request you to dissolve the convocation. I dissolve the convocation. National anthem, please be standing. ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೆರಳುವವರೆಗೂ ಸಭಿಕರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಎದ್ದು ನಿಂತಿರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. I request the audience to remain standing till the tail end of the ceremony and procession leaves the auditorium.